Good evening, children. Good evening, children. Welcome to the session. In this session, we will continue with the lesson from chemistry. 4 lessons we have seen from physics. So one lesson, 1 or 2 lessons, let us go for the chemistry. We have so many chapters to complete. I don't know when the exam is, but let us be little quick to complete the topics. So at least to review all the chapters. Today, the chapter which I would like to share with you is acids and bases. Let me share the screen. So in nature, we have so many materials. From their properties, we can classify them into different materials. If it is conductivity of electricity, we say conductors and insulators or semiconductors. Based on their physical state, we may categorize them into solids, liquids, and gases. Based on their chemical properties, we can categorize the substances into 3 categories, that is acids, bases, and salts, neutrals, to say in another way. Regularly we hear the term acid. What does it mean? Before going for what does it mean, let us see the simple things what we learned in class 7th. So the substances, the materials that are sour in taste and turn blue litmus to red litmus are called acids. జనరల్ గా మనం ఆమ్లము అంటే ఏంటి, యాసిడ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ రుచికి పుల్లగా ఉండాలి, sour in taste, and it also should turn a blue litmus paper into red litmus paper. Then we call it red litmus గా మారితే ఎర్ర litmus గా మారితే అది యాసిడ్ అంటున్నాం. In nature, there are so many, the materials which we have around are so many are acids, so many are bases, and so many are neutrals or the salts. But how to identify them? Which is acid in nature, which is basic in nature, and which are neutral or salts? The substances present in plants and animals are called natural acids. Example, formic acid and citric acid. Hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid, etc., are prepared in the industries, and usually we use them in laboratories. These are synthesized acids. These are not natural acids. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం వంటి వాటిని లాబొరేటరీలో మనం ఉపయోగిస్తాం ఎక్కువగా. వీటిని సింథసైజ్ చేస్తారు, తయారు చేస్తారు, మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. We experience during a sensation when ant bites us. This sensation is due to the presence of formic acid
in ant releases into our body. మన శరీరంలోకి ఫార్మిక్ యాసిడ్ ని వదలటం వల్ల మనకి చీమలు కుట్టినప్పుడు మంటగా ఉంటుంది అనమాట. యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్. సో బేసికలీ వి learn in class 7th reactions of acids with metals. Even metals or non-metals, that is metals reacts with acids or bases, whatever it may be, they liberate hydrogen gas. They liberate hydrogen gas. When metals react with acids or bases, they liberate hydrogen gas. How can we test hydrogen gas? Can anyone tell? What is the testing test for confirmation test for hydrogen gas? ఏదైనా ఆమ్లము లోహంతో చర్య పొందినప్పుడు హైడ్రోజన్ గాలి వస్తుంది, వాయువు వెలువడుతుంది అని తెలుసు. హైడ్రోజన్ వాయువుని ఎలా గుర్తుపడతాం నేచర్? ఎవరైనా చెప్తున్నారా? లెట్ మీ సీ ద చాట్ బాక్స్. Good evening. It extinguish. What means? Of course, it extinguishes. Next, natural solution, neutral solutions. Okay, this is one kind we have. So hydrogen gas confirmation test is very simple. It gives puff sound when we take a flame to it. It gives puff, a different sound it gives. And as it is a combustible material, it burns. So it burns with puff sound. Then we hear that sound and we see the flame. Then we say the confirmation is done. There is a hydrogen gas. Hydrogen gas gives puff sound with burning. Okay, it burns. And later, acids reacts with marble pieces, that is calcium carbonate, some carbonates. Carbon dioxide gas is evolved. How can you test the carbon dioxide gas? Already in class 7th studied. How can you test carbon dioxide? What is the confirmation test for the carbon dioxide gas evolution? Evolved carbon dioxide. How can we identify as the evolved gas is carbon dioxide? It turns calcium hydroxide into milky white. That already we have seen in the experiment. So lime, it's carbon dioxide is sent into lime water. Then this water becomes, there is a layer on the upper part, milky white. So calcium, what to say, carbon dioxide gas turns calcium hydroxide into calcium carbonate. Therefore, it forms a milky white, milky white structure of calcium hydroxide water, lime water. Okay, lime water into milky white color. That's good. Carbon dioxide confirmation test is this. Hydrogen gas confirmation test is it burns with puff sound. Hydrogen gas puff అని శబ్దం ఇస్తూ మండుతుంది. వెరాజ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ సున్నం నీళ్ళని తెల్లగా మారుస్తుంది అనమాట, పాల వలె తెల్లగా మారుస్తుంది. So this is the confirmation test for where do we see all these? When the acids reacts with metals, we get hydrogen gas. When the acids reacts with carbonates or hydrogen carbonates, carbon dioxide is liberated. Next, we will go for the bases. Another type of substances are bases. You know, bases are soft to touch. Chapatukunte jare lagunte anamata. But when we try to taste them, bitter in taste. Sometimes when you are taking bath, if some soap goes into the mouth, how do you feel? Maybe some bitter. Especially కుంకుడు కాయలతో స్నానం చేసేటప్పుడు, if it goes into our mouth, we feel it with very bitter, చాలా చేదుగా అనిపిస్తుంది. But to test, red litmus turns into blue. Bases turn red litmus into blue.
Some of the examples for bases are sodium hydroxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. See, all the hydroxides which have OH in them usually are bases. So metal hydroxides, any metal hydroxides give you bases. But how to test whether it is an acidic nature or in a basic in nature? మరి ఒకటి ఆమ్ల ధర్మాన్ని కలిగి ఉందా లేదా క్షార ధర్మాన్ని కలిగి ఉందా ఒక పదార్థాన్ని ఎలా పరీక్ష పెట్టాలి? పరీక్ష పెట్టడానికి మనకి కొన్ని ఇండికేటర్స్ అవసరం, సూచికలు అవసరం. సో మరి సూచిక, వాట్ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్? Here the definition is given: the substances which change in color when some substances are added to them are called indicators. Indicator అంటే ఏంటంట, ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ని ఒక సబ్స్టెన్స్ లో కలిపినప్పుడు అది రంగు మారుతుంది. ఈ సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ అది చెప్తుంది. There are natural indicators to us. There are natural indicators. We know already natural indicators. Turmeric, hibiscus, or mango leaf are some of the examples for natural indicators. Even though we have some olfactory indicators. Olfactory means which gives a smell, which changes smell. In the acid nature, it gives in one smell, and in basic nature, it gives in another smell. Based on the order of the substance also, we can identify whether the given substance is an acid or a base. మనం ఇండికేటర్స్ ఎందుకు వాడుతున్నామంటే అది ఆమ్ల స్వభావమా క్షార స్వభావం కలిగి ఉందా అని కనుక్కోవటానికి. న్యాచురల్ గా కొన్ని దొరుకుతాయి, మనం సాధారణంగా చూస్తాం. సున్నం నీళ్ళల్లో పసుపు వేస్తే, lime water low, if you add some turmeric, it turns into red. That means turmeric changes red in basic nature. Similarly, we can test with a hibiscus flower or leaf. In acidic nature, it turns into red. Similarly, mango leaves also might have seen. And smell, olfactory indicators, especially onions, they give different smell in different materials. Based on that also we can identify which is an acid or which is an base. When acids reacts with base, new substances are formed. Two new substances are formed. One is salt and the other is water. Water is a neutral solution. Neutral. So it is water is neither acid nor the base. Water is neither acid nor base. But sometimes the salts may exhibit acidic property or basic property. ఇప్పుడు తటస్థీకరణము అంటే ఏంటంటే, న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఒక యాసిడ్ ఇంకొక బేస్ తో కలిసి, ఒక ఆమ్లము ఇంకొక క్షారంతో కలిపి తటస్థమైనటువంటి లవణము లేదా నీటిని ఏర్పరుస్తుంది. నీరు అనేది ఆమ్లం కాదు, క్షారం కాదు, తటస్థమైన పదార్థం. నీరు తటస్థమైనటువంటి, కానీ ఆమ్లాలు అలా కాదు. ఆమ్లాల స్వభావం మనం అంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. టర్మరిక్ ని కలర్ మారవచ్చు. తర్వాత ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లిట్మస్ పేపర్స్ యొక్క కలర్ మారుతుంది, ఇట్లా చేస్తాయి. కానీ వాటర్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ pH అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నో టేస్ట్ ఆల్సో. It is not bitter in taste or it's not bitter, sour in taste. Pure hard water has no taste. It is a neutral substance. Similarly, the formed salt also has the same characteristic as the water. It is neither acid nor the base. But when this reaction takes place, when acid reacts with base to form salt and water, some heat is also generated. ఒక ఆమ్లాన్ని క్షారంతో కలిపినప్పుడు లవణము నీరు ఏర్పడేటప్పుడు ఉష్ణం కూడా వెలువడుతుంది అనమాట. చల్లగా కాదు, ఇది ఉష్ణ గ్రాహక చర్య కాదు, ఉష్ణ మోచకం, ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తుంది.
Heat liberated at that condition is called heat of neutralization. తటస్థ ఉష్ణోగ్రత తటస్థీకరణ ఉష్ణము అని అంటామన్నమాట. If strong gas reacts with strong base, its value is about 13.4 kilocalories. So huge amount of heat is liberated when an acid reacts with base. Acid and base, both when they have in a high values, both are dangerous to the human body. So when we are working with the acids, we should be very careful. We should wear gloves and keep water around us. When some acid falls on our body, immediately we have to wash it with plenty of water. If you are affected by bases, wash with mild acid so that they get neutralized and it does not harm you much. In this way, we can speak about neutralization. Next, another part what we are going to discuss is salt. But what is salt? Already I said salt is formed when neutralization reaction takes. When one acid reacts with one base, salt is formed. The formed salt is neither acid nor the base. Neither acid nor base. But sometimes, based on the acids or bases participating in the chemical reaction, may lead to the bases with the salts with basic nature or salts with acidic nature little bit, or most of the salts which are formed due to strong acid reaction between strong acid and strong base gives neutral salts. So some salts names are given here: sodium chloride, copper sulfate, etc. So many salts, potassium nitrate, potassium iodide. So many salts are there. The salts which show acidic property are called acidic salts, whereas salts which show basic property are called basic salts. When does an acidic salt forms? Acidic salt అంటే ఏదైనా ఒక దానికి ఆమ్లయుత లవణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది, ఆమ్ల లక్షణం ఉన్న లవణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అని అంటే strong acid, hydrochloric acid. Hydrochloric acid is a very strong acid. అట్లాగే ammonium hydroxide, weak base. Ammonium hydroxide is a weak base. When the reaction takes place between strong acid and weak base, a salt is formed, ammonium chloride. Ammonium chloride formed. But it has some acidic nature because a reaction between strong acid and weak base, when it takes like this, then the formed salt has acidic in nature. Similarly, strong base and weak acid, sodium hydroxide with acetic acid, when they react, some salt is formed. This salt has some basic nature. So salts which show neutral property are called neutral salts. For example, sodium chloride is a neutral salt. Sodium hydroxide, HCl, reacts and we may get sodium chloride. So, but usually we won't prepare sodium chloride in that way. Usually we get a sodium chloride from the oceans. Sodium chloride ni మామూలుగా అలా తయారు చేయం, కానీ it forms. Okay, the salt formed in that way are usually in a basic, what's a neutral. మనం ఏదైనా ఒక లవణాన్ని ఏర్పరిచేటప్పుడు ఆమ్లము లేదా క్షారము కలిసి లవణాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. రెండు బలమైన ఆమ్లము, బలమైన క్షారం రెండు రసాయన చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు తటస్థమైనటువంటి లవణాలు ఏర్పడతాయి. అంటే అక్కడ ఏర్పడే లవణానికి ఆమ్ల లక్షణం కానీ క్షార లక్షణం కానీ ఉండదు. అలా కాకుండా ఒక బలమైన ఆమ్లము మరొక బలహీనమైనటువంటి క్షారంతో చర్య పొందితే అప్పుడు మనకు వచ్చే లవణాలు ఆమ్లయుత లవణాలు అవుతాయి అన్నమాట. ఆమ్లం యొక్క బలం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ.
అలా కాకుండా బలమైనటువంటి క్షారము, బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లంతో చర్య పొందినప్పుడు మనకి బేసిక్ సాల్ట్స్ ఏర్పడతాయి. మరి ఇక్కడ ఇంతసేపు నేనేం చెప్తున్నాను? బలమైన ఆమ్లము, బలహీనమైన ఆమ్లము, బలమైన క్షారము, బలహీనమైనటువంటి క్షారము నేను చెప్తా ఉన్నాను కదా! మరి బలమైన ఆమ్లం అని నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? దేన్ని బలమైన ఆమ్లము అనంటాం? లేదా దేన్ని బలమైన క్షారము అనంటాం? ఇక్కడ చాలా కన్వర్జేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. కన్వర్జేషన్ దేని గురించి పోతుంది? లేదా హాయిలు వీళ్ళు చెప్తున్నారు. In neutralization reaction, a new substance is formed. In this way, salt may be acidic or basic. అవును. ఇంకక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? Salt is an ionic compound that contains a cation, base, and anion, acid. It is present in a large quantities in seawater. Okay. So it is a neutral reactions, but need not to greet in between class. Listen. If you have any doubt, just you post. I will be looking into the messages. Simply, I'm not passing the time. Understand? Children, please be attentive. Very less time we have, and more to go through. Next. Next, see how they react. What happens when acids reacts with metal? I said acids react with metals to give hydrogen gas. That already we have seen. Some substances are kept in a copper container for a long time. Then copper reacts with acids present in the substance and forms a blue-green layer in the inner walls of the container. చూడండి, మనం ఎందుకు చాలా మంది రాగి కడియాలు పెట్టుకుంటారు. కాపర్ టారస్ దే వేర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్, ఆర్ even the vessels of copper, when you keep exposed outside for few days, what happens? They become very dark green, bluish green. Okay, why it is happening? So it is due to the reaction. Here acids react with the metal. When you preserve pickle in a copper vessel, what happens? Pickle is an acid, because mango or chili or whatever it may be, all those are acids. When those are preserved in a container, they react with metals and they form their metallic metallic oxides or whatever it may be, and the hydrogen gas is evolved. That we can see in the copper vessel easily. Not only the copper vessel, all the metals. Next, to avoid this reaction, usually metal tin is coated on the walls of iron vessels or on the walls of copper vessels. So usually food is packed in these days. It has become a custom to preserve food. ఆహారాన్ని నిల్వ చేసుకునే గిన్నెల్లో సాధారణంగా ఆహారంలో మనం ఎక్కువగా ఆమ్లాలు, క్షారాలే తింటుంటాం కదా. పుల్లగా ఉన్నాయి ఆమ్లాలు, చేదుగా ఉన్నాయి క్షారాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా. We eat raw vegetables. Usually most of the raw vegetables are bitter in taste basis. When they are ripened, sometimes they may be acids. Is it? So we preserve food in the containers. మనం ఆహారాన్ని కంటైనర్స్ లో ఆపేటప్పుడు లేదా దాచుకునేటప్పుడు అవి కంటైనర్ తో చర్య పొందుతాయి అన్నమాట. పొంది ఏం చేస్తాయి? గ్రీనిష్ కలర్ వాడుతాయి. These days, usually most of the people cook food in the sense of curries. చింతపండు చారు, టమాటో, ఇటువంటి అన్న యాసిడ్ నేచర్ తో ఉన్న వాటిని వండుతారు. ఎందులో? అల్యూమినియం గిన్నెల్లో వండుతారు, తెల్ల గిన్నెల్లో వండుతారు కదా. అది పొద్దున వండినప్పుడు మనకు అంతగా ఏం అనిపించదు. when it is hot, we can serve. When it is served to us easily, we can eat, no problem. But if it is preserved, the food is preserved in this, you might have observed some pores on the walls. ఆ గోడల మీద, గిన్నె యొక్క గోడల మీద కూరను అట్లాగే ఒక రోజు లేదా మధ్యాహ్నం వరకు, సాయంత్రం వరకు అట్లాగే ఉంచితే చిన్న చిన్న పొక్కులు కనపడుతుంటాయి. చిన్న చిన్న పొక్కులు ఏంటిది? అది యాసిడ్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ అ వెజల్.
and it is forming its compound. It is not good. It is not good. So as soon as we cook the food has to be transferred into the vessel in which will not react with acids. మనం ఆహారం వండిన మరుక్షణమే అసలు అందులో వండుకోకూడదు ఫస్ట్. ఒకవేళ వండుకున్నామే అనుకుందాం, అయినా కూడా వాటిని ఆ అల్యూమినియం పాత్రలో ఉంచకూడదు. ఉంచితే ఏమైతుంది, ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద అల్యూమినియం వెసల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్. కాబట్టి కూర మా అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పండి, కూర వండిన మరుక్షణమే వేరే గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని చెప్పండి. దట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, యూ కెన్ ప్రిజర్వ్ ద ఫుడ్ ఇన్ హైజీనిక్ వే. మరి అలా ఊరికే ప్రిజర్వ్ చేయటం కష్టం కదా, అట్లనే ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ప్రిజర్వ్ చేసే టిన్స్ కి మార్కెట్ లో కూడా మీరు ఏమైనా కొనుక్కొచ్చుకున్నప్పుడు తినే ఆహార పదార్థాలు ఒక డబ్బాలో ఉంటుంది. ఆ డబ్బా చాలా షైన్ అవుతా ఉంటుంది, రస్ట్ పెట్టదు. ఎందుకు అది రస్ట్ పెట్టదు? దట్ వెసల్ ఈజ్ కోటెడ్ విత్ టిన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మెటల్. ఈ మెటల్ తోటి కోట్ చేయటం, టిన్ డస్ నాట్ కరోడ్ ఈజీలీ టు సే ఇన్ అనదర్ వే. అంటే టిన్ ఆ మెటల్ ని కరోడ్ కానివ్వదు అనమాట, అంటే తుప్పు పట్టనియదు. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, టు టెస్ట్ ద acids and bases, we have some indicators. We have to test the acids and bases. We have some indicators. See, indicators, we have seen 4 types of indicators here. Up to 7th level, it's okay. Okay, 4 indicators. What are those? Blue litmus, red litmus, methyl orange, and phenolphthalein. Actually, blue litmus and red litmus you might have seen when your teacher shows in the classroom. So it is a paper, simple. It is a solution from a plant. That solution turns blue in base and red in acid. Same solution, same solution. It is given on the paper. That solution turns red in acid and turns blue in base. So it is easily we can test whether the given solution is an acid or a base. ఒక చెట్టు యొక్క ద్రవము పేపర్ పెడతారనమాట. ఆ పేపర్ లిట్మస్. ఆ లిట్మస్ ఏం చేస్తుంది, లిట్మస్ పేపర్ ఒక సొల్యూషన్ లో ముంచుతేనేమో ఆ లిట్మస్ రెడ్ కలర్ అవుతుంది. ఆ రెడ్ కలర్ అయ్యేదాన్ని మనం ఆ సొల్యూషన్ ని యాసిడ్ అని అంటున్నాం. ఎందులోనైతే బ్లూ కలర్ నీలం రంగులోకి మారుతుందో ఆ సొల్యూషన్ ని మనం బేస్ అని అంటున్నాం. సారీ, బేస్ అంటే క్షారం అని అంటున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ 2 indicators. Actually, it is only 1 indicator to say in another way. A litmus turns red in acid and blue in base. So only this logic. Litmus chemical, it is a chemical obtained from a tree. It turns red in acid and turns blue in base. So that is a simple logic to understand. So it is a tabular way. It is given blue litmus in acidic medium turns into red. If you take acid, it turns into red, and in base it turns into blue color only. It doesn't change, to say in another way. So because litmus is blue in base, blue in base, easily you can remember blue base, BB. Litmus is blue in base. Okay, if it is not a base, then it is red. Is it acidic? In acid its nature is red, it turns into red, but in base its color is blue. Blue litmus is already there, blue, so therefore we say no color. In neutral medium also it doesn't exhibit any property, there is no color change in it. Similarly, red litmus, already I said litmus is red in acid. Red in acid. Therefore, red litmus is already red in acid. It has already red in color. Therefore, we observe no change. ఎర్ర లిట్మస్ ఆమ్లంలో ఎర్రగానే ఉంటుంది, లేదా లిట్మస్ ఆమ్లంలో ఎర్రగా మారుతుంది. టు సే ఇన్ అనదర్ వే, రెడ్ లిట్మస్ ఆల్రెడీ ఎర్రగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆమ్లంలో పెట్టినా ఇట్ డస్ నాట్ టర్న్ ఇంటూ రెడ్. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ రెడ్.
it doesn't change the color. But when you turn that red paper into basic medium such as sodium hydroxide or calcium hydroxide or potassium hydroxide, milk of magnesia, there we can see the color change into blue, red in blue. But if it is in a neutral color, sodium chloride solution, it doesn't change any color. And chemically, in a laboratories, usually we use methyl orange and phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthalein. So here, methyl orange, it is a solution, or sometimes we get in the powdered form also. When you add methyl orange to acidic medium, మనం ఎప్పుడైతే మిథైల్ ఆరెంజ్ ద్రావణాన్ని అసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణాన్ని కలుపుతాము, ఆమ్లము పింకిష్ రెడ్ గా మారుతుంది. పింకిష్ రెడ్. మనం అది పూర్తిగా పింక్ అని చెప్పలేం, పూర్తిగా రెడ్ అని కూడా చెప్పలేం. ఎరుపు పింక్ కలర్ ఒకలాంటి ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది అనమాట మిథైల్ ఆరెంజ్. అదే మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ ని మనం ఒక బేస్ లో వేసినాం అనుకుందాం. అప్పుడు బేస్ లో అది ఎట్లా మారుతుందంట, ఎల్లో కలర్ మారుతుంది. చూడండి, 2 కలర్లు ఇస్తుంది ఇక్కడ. సేమ్ సొల్యూషన్ ఇక్కడేమో బ్లూ లిట్మస్ ఉంటే ఒక్క దాంట్లోనే కలర్ మారుతుంది, మిగతా రెండిట్లో కలర్ మారతలేదు. అంటే బేస్ లో కలర్ మారతలే, న్యూట్రల్ మీడియం లో కూడా మారతలేదు. రెడ్ లిట్మస్ ఉంటే కూడా అంతే, యాసిడ్ లో మారతలేదు, న్యూట్రల్ లో మారతలేదు. కానీ మిథైల్ ఆరెంజ్ చూడండి, మిథైల్ ఆరెంజ్ చేంజెస్ into red, light red color in acidic medium, whereas in basic medium it changes into yellow color, పసుపు రంగులోనికి మారుతుంది. మిథైల్ ఆరెంజ్ యాక్చువల్ గా ఆరెంజ్ కలర్ మనకు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో. మిథైల్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ రెడ్ గా మారితేనేమో అసిడిక్ మీడియం, అదే ఎల్లోగా మారితేనేమో బేసిక్ మీడియం. అదే న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అయితే it doesn't change the color. So this is one of the convenient indicator to test whether the given solution is an acid or a base or a neutral, because 3 different situations we can see here. But if you come to the another type of indicator is a phenolphthalein. Phenolphthalein, actually it has no colorless. Actually it is a white colored powder. But when we add in water, it has no colorless solution, to say another way. If you add this colorless solution, to an acid, color doesn't change. Because it doesn't show red color, it doesn't show yellow color, it doesn't turn into different colors. But when it is in basic in nature, the solutions, for example, sodium hydroxide solution or soap water, generally which we get is soap water. So here in soap water, it turns into pink. Or calcium hydroxide, sunnam neelu, lime water, it turns into pink. And in neutral medium, it does not change any color. Usually, magicians play a trick by using this phenolphthalein solution. So they take some mild acid on the hands and they put some phenolphthalein in it. Just they rub the hands. So phenolphthalein is added with some acidic nature solution on the hands, especially lemon juice. Lemon juice is added with some phenolphthalein. Does the color change do you observe any color change in a lemon juice? Lemon juice in acidic in nature, when you add phenolphthalein, no color change. Hand is very wet or it can be dried. Now if you shake hand to the hand which some sodium hydroxide is applied, ఇంకొక చేతి మీద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అప్లై ఉన్న ఒక చేతికి ఈ అసిడిక్ నేచర్ ఫినాఫ్థలిన్ తో ఉన్న చేతిని షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి కలిపేస్తే ఆ 2 చేతులు ఏ రంగులోకి మారుతాయి? రెడ్ ఇన్ కలర్ లోకి మారుతాయి. ఏ కలర్ లోకి మారుతాయి? పింక్ ఇన్ కలర్. సో బేస్ phenolphthalein turns into pink in basic nature. So atla manam jaduga మనల్ని
ఆకట్టుకుంటారు అనమాట. మోసం చేస్తే చేయవచ్చు. ఏదో జరిగింది, నీకు చేతబడి చేసినారు. సో మెనీ థింగ్స్ దే ట్రై టు టెల్ ది స్టోరీస్ టు grab amount from us, to grab amount from us. So here, any doubt regarding the topic? All the police conversation is going on. I don't know why the children join in the meeting only to chat. I think. Ammu, I don't know who is this. Sushant. IMS. Nuvve number ivu mahi stuff. Why do children all the stupid conversation is going on? Foolish conversation is going on. Stop all the chatting. It is not related to the subject. Okay, please stop. Next, see some of the natural acids which we can see at home every day. We use all this. Acetic acid is found in vinegar. You know, vinegar, it is used in the kitchen to preserve the food. Vinegar, even for the what's say to prepare so many dishes, we use vinegar in the kitchen. And olive oil, olive acid, citric acid, usually lemons and oranges, citrus family. These plants are called citrus family. Lemon juice, musambi, orange or musambi, all these comes are enriched of citric acid. And stearic acid we have in the fats, animal fat and bird fats. So కొవ్వులు యానిమల్స్ చికెన్ ఎటువంటి తిన్నప్పుడు వాటిల్లో ఫ్యాట్ వస్తుంది. ఆ ఫ్యాట్ లో ఉండే యాసిడ్ స్టియరిక్ యాసిడ్. యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ప్రిపేర్ సోప్స్, transparent soaps. And later butter, butyric acid. In the butter we have, you know what is butter? వెన్న. వెన్నలో ఏముంటుందంట? బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అనమాట. గ్రేప్స్, tamarind లో tartaric acid ఉంటుంది. Tartaric acid. Curd and buttermilk, we have lactic acid. Lactic acid. See, the food items which we eat every day, most of the times we take, all are in one way or the other acids. Here, the fruits or milk or vegetables, what we take, which are sour in taste, fat, oils, all these come under acids. If you are eating acid oil, you are consuming acid. You are eating fruits, tamarind, buttermilk, palm oil. See, different type of acids are here. Tartaric acid and different acids we can see here. So tartaric acid is found in grapes and tamarind. And oxalic acid in tomatoes and beetroot. Ascorbic acid, amla, you know, usirikayalu. And మళ్ళీ అన్ని citrus fruits లో అంటే lemon, orange, వీటన్నిటిలో ascorbic acid is very important. So it improves our resistance. Ascorbic acid, C vitamin, that is very important. And later malic acid, usually we get in apples, okay, pears, in these kinds of things we get, which means we are taking acids, which means acids are needed to our body. Acids are needed to our body. Even most of the children take cool drinks, Coca-Cola, thumbs up, soda, and all those things you take, you consume during winter, the summer season. These days children, not only in the summer season, during all the seasons, even if you go for a dawat, what do you prefer first? Ice cream and cool drinks than the food, is it? Do you agree with me? మీరు దావతులకు పోతే ముఖ్యంగా దేని చుట్టే తిరుగుతారు ఒకసారి చెప్పండి చూద్దాం. మీరు ఎంతసేపు ఐస్ క్రీమ్ చుట్టూ తిరుగుతారు, లేకపోతే అక్కడున్న కూల్ డ్రింక్స్ చుట్టూ తిరుగుతారు, అవునా? ఎందుకు? ఇట్ టేస్ట్స్ యూ. ఇట్ both are acids. Ice cream or whatever it is, these are acids. But when you're consuming acids, what does it mean? These are needed for our body.
Sometimes in the examination, in what way they ask us, the acid present in butter, see butter, butyric acid, see butter with butter, B. అట్లాగే citric acid is present in all the citrus fruits. Already I said citrus fruits, lemon, orange, mosambi, and all these are citrus fruits. And usually lactic acid is present in milk and curd, butter and curd. So amla, ascorbic acid. Amla means ఉసిరికాయ. ఉసిరికాయలో ఏముంటదంట, ascorbic acid ఉంటది. ఓకే, ఇట్లా మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్యాట్స్, స్టియరిక్ యాసిడ్, యూజువల్లీ ఫ్యాట్స్ లో ఏముంటది, స్టియరిక్ యాసిడ్. ఇన్ దిస్ వే we can see the acids. I don't know how to move this. Next, but where do we use these acids, bases, and salts in day-to-day life? Some of the applications are given in this chart. So acids are used to preserve food, pickles, pulihora, in preparation of pulihora, citric acid. In cool drinks, carbonic acid, carbon dioxide is dissolved in water, gives us carbonic acid, soda, cool drinks low. And manures and batteries, sulfuric acid. చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఏం వాడుతున్నాం ఇక్కడ ఇచ్చిన. Sulfuric acid is used in batteries and manures. Manure అంటే తెలుసా, ఎరువుల తయారీలోను బ్యాటరీలలోను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వాడతాం మనం. మెడిసిన్ అండ్ డైస్ లో కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఇలా రకరకాల యాసిడ్స్ మనం వాడుతూ ఉన్నాం. మరి బేసెస్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం చూడండి. రిమూవింగ్ ఆఫ్ గ్రీస్ స్ట్రెయిన్స్, గ్రీస్ బట్టలకి అంటుకొని ఉంది, మరి ఆ బట్టలకు అంటుకున్న గ్రీస్ స్ట్రెయిన్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్. with the help of ammonium hydroxide. Ammonia gas is dissolved in water, gives us ammonium hydroxide. Very simple. Next, soap, potassium hydroxide మరియు sodium hydroxide la combination soap. Hydroxide, you see, whenever you are seeing a hydroxide, it is in base in nature. Soap oka base annamata. అట్లాగే బ్లీచింగ్ పౌడర్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ లో ఏముంది, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. తెలుసు కదా మీకు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎక్కడ వేస్తారో, ఎందుకు వేస్తారు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ని చెప్పండి చూద్దాం. బ్లీచెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిమూవ్స్ వాటర్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న వాటర్ ని తీసేస్తుంది. తీసేయటం వల్ల కలర్ పోతుంది. బ్లీచింగ్ కలర్ పోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే వాటర్ ద్వారానే కలర్ ఉంటుంది, కలర్ పోవటం వల్ల ఎండిపోతుంది. సో దట్ బ్యాక్టీరియా డస్ నాట్ డెవలప్. యూజువల్లీ బ్యాక్టీరియా డెవలప్స్ ఇన్ ద మాయిశ్చర్డ్ ప్లేసెస్. బ్యాక్టీరియా ఎక్కడ పెరుగుతుంది, బాగా మాయిశ్చర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పెరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి మనం నీళ్లు తీసేసినాం అనుకో, మాయిశ్చర్ తీసినాం అనుకో, పెరుగుతాయి? నో. ఈవెన్ దిస్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్. అగ్నిమాపక యంత్రాలలో వీటిని మనం వాడతాం. ఎవరిని? బేసెస్ ని. You might have seen in the cinema theaters and even in the big halls, they hang some fire extinguishers, red color pots kanpadta untayi, cylinders akkadoti. అది ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్ అనమాట. అందులో ఎక్కువ ఏం వాడతారు? అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ లేదా కాల్షియం కార్బోనేట్, బ్లీచింగ్ పౌడర్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ వాడతారు. అప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ ఫామ్ అయ్యేక్కడ ఏమొస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ వచ్చేటటువంటి మంటల్ని ఆర్పేస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే వి కెన్. ఈవెన్ సాల్ట్స్ ఎక్కడ వాడతాం చూడండి. కామన్ సాల్ట్ ఈ సోడియం క్లోరైడ్. సోడియం క్లోరైడ్ ఎక్కడ వాడతాం మనం? Oh, it is used in so many ways. Is it? First, it is in the kitchen to enhance the taste of the food. మనం కిచెన్ లో సోడియం క్లోరైడ్ వాడుతుంటాం. ఎందుకు? మన ఆహారం యొక్క రుచిని పెంచుతుంది. నంబర్ 1. రెండవది, యాజ్ అ ప్రిజర్వేటివ్స్. ఉప్పును మనం వేస్తే కూరల్లో లేదా పచ్చళ్ళలో అది ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. నిల్వ ఉంచటం కోసం మనం కామన్ సాల్ట్ వాడుతున్నాం. అట్లాగే ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడాలో వాడుకోవచ్చు. తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్, baking, cakes, and all these things we use some
sodium carbonate, calcium carbonate, sodium hydrogen carbonate, washing soda, and cooking soda, sodium hydrogen carbonate, cooking soda. మన ఇళ్ళల్లో ఆ పిండి మెత్తగా పొంగటం కోసం ఫుడ్ లో ఏదో ఒకటి కలుపుతా ఉంటారు అనమాట. కలిపేదే బేకింగ్ సోడా. Sodium hydrogen carbonate. It is also a salt. And when we wash clothes, sodium carbonate, sodium washing soda, sodium carbonate is used to clean the materials. Okay. And baking soda, already we have seen all these, the salt, which means in general, what we say, acids, bases, and salts are very important to us. In one way or the other, we are using all these kinds of substances. That what I'm trying to help say from this. And here we can see some materials which are an acidic in nature. Every day what we see: orange, tomato, vinegar, spirit, and saliva, cucumber, ridge guard, kira, all these buttermilk, ridge guard, maybe. Okay, ridge guard. It is not bitter gourd. Okay, ridge gourd, బీరకాయ, ఇవన్నీ కూడా మనకి యాసిడ్ నేచర్ లో ఉన్నాయి. బేసిక్ నేచర్ లో చూస్తే షాంపూ, వాషింగ్ సోడా, బేకింగ్ సోప్, డిటర్జెంట్ సోప్, లైమ్ వాటర్, నాట్ లెమన్ వాటర్, lemonade, not lemonade, it is lime water, సున్నం నీళ్లు, బేకింగ్ సోడా, all these comes under what? Basic substances. And what are neutrals? Mineral water, salt water, of course only salt is added, sugar. Okay, all these are some substances which are neutral in a range. Same lime water with glass, lime water glass lo ఏముంది? Calcium hydroxide. Cleaning of the soaps lo ఏముంది? Some material he has given, milk of magnesia and TNT, magnesium hydroxide. Clean soaps lo ఏముంది? Hydroxide, ammonium hydroxide, or sodium hydroxide, or potassium hydroxide. In this way, we see some materials. Now there are some questions. Now the time is yours. Up to now, I have explained. Now the time is yours. We have some time. There are some questions I have exhibited on the screen. Read them and respond. You have to write one. If first question answer 1, then 1 dash. If it is a 2 is the answer, then 1 dash 2. In that way you respond, or 1 by 2, whatever it is. Somebody said 1 by 3 is writing an example for formic acid, example for natural acid. Someone answered, okay, very good, 1 by 3. You are writing 1 by 4 nitric acid, I don't think. 1 by 3, 1 by 2 is a natural acid. No, 4th is also not natural acid. Natural acid is formic acid. Now, I have given the list. So not to get confusion. Okay. 1 by 3 is the right answer. Second one. Can you see the screen well? Is my chat box obstructing you? No one is answering for this. నా చాట్ బాక్స్ మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తుందా? కనపడుతుందా? Yes. Shall I have to remove that? I don't know. You are writing no, yes. I cannot understand for what you are saying. Okay, my chat box is not obstructing you. Next, you see inner walls of the vessel are made up of coating with what? దీన్ని డిస్కస్ చేసినాం మనం. సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? 2 by 2. Someone is Rakshita answered. Dr. Venkatesh. Okay. 2 by 2 is the right answer. So it is coated with tin. Next, an example of natural indicator. Third question. Natural indicator ఏమై ఉంటది చెప్పండి? అక్కడ కనపడుతుంది, ఎవ్వరు చెప్పాల్సిన పని లేదు కదా. 3 by 1 methyl orange? I don't think. Phenolphthalein? No.
Already, I don't know. So many answers are coming, but no right answer is coming. Now I see one or two. Okay. Natural indicator. An example. Turmeric powder. Okay. Someone have written so many threes. Okay. Right. It is turmeric paper. The paper which is dipped into the turmeric solution. The answer is three. All the other are chemicals, you see. Methyl orange. It is a powder. Phenolphthalein is also a powder which can be made into solution. And litmus, I already said we can get it from a tree. It is also a solution. But turmeric is really turmeric. And next, when acids reacts with metals, dash gas is evolved. Very good. Someone have written the answer completely. Which one? Hydrogen gas. Very good. But how do you test hydrogen gas? The question is not there, but you try to answer it. How do you test? What is the test? In what way we can identify hydrogen? అవును ఒకటే ఆన్సర్ నాలుగో దానికి ఒకటే ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని ఎట్లా గుర్తుపడతావు ఏం సౌండ్ వస్తుంది మంటలో పెడితే ఏం సౌండ్ వస్తుంది ఇట్ కంబస్ ఇట్ గివ్స్ పాప్ సౌండ్ ఇట్ గివ్స్ పాప్ సౌండ్ by that sound we can easily understand whether it is a hydrogen or not. Next, the acid present in I don't know why I cannot read it. It's మారిపోయిందా యాంటిబైట్ లో ఉండే యాసిడ్ ఏంటి ఫార్మిక్ యాసిడ్ యాంటిబైట్ లో ఉండే యాసిడ్ ఏంటిది ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఓకే ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ you can see some of the questions here. The common name of acetic acid is, can you see the name, all the names? Sixth question, fifth is over. Now we are coming to sixth question. 3. Olive oil, lime water. I cannot see the third option. Vinegar, okay, right. Oh, what happened? Okay, this is vinegar. Very good answer from you. You are answering well. Next, acidity of soil is decreased by adding. ఒక సాయిల్ కి అసిడిటీ ఉందంట యాసిడ్ ఇన్ నేచర్ మరి ఏమి వాడితే అది యాసిడ్ పోతుంది చూద్దాం ఫర్టిలైజర్ అన్నాడు సాల్ట్స్ అన్నాడు లైమ్ అన్నాడు లైమ్ అంటే ఏంటి లైమ్ అంటే సున్నం కదా ఓకే సెవెంత్ దానికి ఏం ఆన్సర్ రాస్తున్నారు మీరు చూద్దాం ఫర్టిలైజర్ అని అంటున్నారు లైమ్ అని అంటున్నారు ఎవరికి దోసింది వాళ్ళు రాస్తున్నారు చూడండి నేచర్ ఈజ్ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలి మనం న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే ఏం కలపాలి దానికి బేస్ కలపాలంటే ఏ నేచర్ దేనికి బేస్ నేచర్ ఉంది లైమ్ సున్నానికి ఉంది కాబట్టి సున్నమే కలపాలి యాసిడ్ ఉన్నప్పుడు సున్నం చల్లాలి ఓకే దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ద గ్యాస్ విచ్ పుట్స్ ఆఫ్ బర్నింగ్ స్ప్లిన్ స్టవ్ విత్ పాప్ సౌండ్ ఇందాకనే వచ్చింది మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఎయిత్ కి 1 the process of mixing acids and bases in definite proportions no కలిపేదాన్ని ఏమంటాం neutralization. 9th question, can you see the options? I don't know, on my screen I cannot see. Neutralization is the correct answer, but I don't know why I have made the slide in this way. Okay, next we shall go to the next set of questions. See, there are some more questions here. 10th question, what is the answer for 10th question? The color of methyl orange indicator in acidic nature. Acid లో methyl orange దేనిలాగా మారుతుంది సార్ మీరు ఏదో చెప్పిండ్రు అవును అందరు మూడే పెడుతున్నారు ఇక్కడ వెరీ ఫ్యూ ఆర్ రైటింగ్
10 by 2, 10 by 3, 3 more red. Oh, so many options are. S. Methyl orange turns into red in acidic nature. Red, but it is not a complete red, but it seems to be red. But in basic nature, what is its color? You can type there. Yellow. Yes, very good. In basic solution, the color of the methyl orange is yellow. In neutral solution, orange only, is it? It doesn't change any color. It doesn't change any color. Next, which of the following is which one is a neutral solution? ఈ కింది వాటిలో neutral solution ఏంటిది? చూడండి, రెగ్యులర్ గా ద థింగ్స్ విచ్ వి సి వాడేవి ఉన్నాయి. ఏంటిది న్యూట్రల్ సొల్యూషన్? టీ అంత పాపం. ఓకే, వెరీ గుడ్. యాసిడ్ అంట. టీనేనా? ఎందుకు మీరు బాగా తాతారేమో టీ. న్యూట్రల్, neither acid nor base. This fellow is Lavanya. Lavanya is answering in different way. Sugar. You don't drink tea. Okay, very good. You are my friend then. Lime water. Already lime itself is a base, is it? So here the neutral solution is sugar. Very few, 1 or 2 answered. Neutral solution is sugar. Sugar is neither acid nor base. Vinegar is acid. Tea is acid. Lime water is base. Sugar is a neutral solution. Okay, that you have to understand. Next, the substance which can change the color when added to other substances are called. The substance which can change the color when added to other is called what? 12th question. No one is writing 12 by 1, 12 by 2, 12 by 3. Just you are writing 1, 2, 3. I don't know for what it is 1 and 2. Okay, 12 by 3. Most of the children are writing. Very good. 3 indicators. The substances which change color are indicators. Next, to protect tooth decay, we are advised to brush our teeth with what? దేనితోటి కడుక్కోవాలంట మన మూతి పండ్లు? Regularly with nature of toothpaste commonly used as. ఏది ఉండాలి? బేసిక్ నేచర్ ఉండాలి. You are not writing the question number. 2, neutral. So you are trying to neutralize the acid which is produced in the mouth with the help of what? This basic in nature. Okay. Next, do we have some more questions? Okay, but time is up, I think. Soon, complete it soon. 14th question. Pickles, jams, jellies should not be preserved in the following vessels. ఎక్కడ పెట్టుకోకూడదంట? ఫస్ట్ ది పచ్చళ్ళు ఎక్కడ దాచి పెట్టుకోకూడదు? సెకండ్ వికెట్ టు ఇండియా అంట. బాగానే ఉంది. క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నావు. ఇది చదువురా నాయన అంటే. కాపర్ వెసల్లో ఉంది. ఓకే, పెట్టకూడదు. రైట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎసిటిక్ ఇన్ నేచర్? ఆమ్ల ధర్మం కలిగినది ఏది? 15th question. Which has acidic in nature?